waxaynu isugu nimi maanta ama aynu doonaynaa halkan inaynu ku daafurno waa mashruucii ugu horeeyay UN-ta iyo World Bank-ka iyo EU-du ay nagala soo ay join ku noqdeen sida ka war haysaanba waxayna daashaday oo soo noqnoqda oon mar iyo lababa ahayn years waxayna nagu soo noqnoqonaya abaarahaasi had iyo jeer gaajo iyo macaluul iyo wax fara badan bay keenaan ujeedooyinka ugu muhiimsan waxa weeyaan inaynu qaabkii aynu uga hortagi lahayn abaarahan sanad walba waxa la yidhi xunshoy goormuu maamaadi saytu waa markuu igu dhaco ayaa dagax ogaataa waxa weeye waxaynu toosnaa aynu ogaanaa marka ugu dambaysa ee wixiina gaadhaan waxay naga caawin doonaan walaalaheen ama hay'adaha caalamiga iyo dollarsku waxay naga caawinayaan bal inay assessment sameeyaan saxa inay sameeyaan oo aynu ogaano abaarta horta baaxadeeda abaarihii nagu dhacay waxyaabaha aynu uga hortagi karno iyo dowladdan cusub inay policy ka yeelato ama aynu policy ka yeelano abaarahan soo noqnoqonaya waxaa ka warhaysaan sanadkiina dhaafay ee 2016 ilaa 2017 sanadkan aynu ku jirno horaantiisii abaar baan baa ka dhacday Somaliland inteeda badan ha u badnaato gobolada bari abaartaasi waxay barakicisay dad fara badan oo noloshoodii oo waliba xoololey ku noolaa ayaa abaartaasi ay wax yeeshay oo barakacayaan IDPs-ka ku jira iminka gobolada bari iyo galbeedkaba waxaan u baahanay inaynu sidii aynu uga hortagi lahayn aynu abaaraha uga gaashaaman lahayn iyagoo caalamkuna naga caawinayaan inay strategy balan ka yeelano inaynu isu diyaarino waqtigii abaartaasi dhacaysay bishii 11 iyo bishii 10 bay gobolada bari ka bilaabantay waqtiga aanu governor baan ka ahaa gobolka Leena Togdheer waqtiga waxay ka bilaabantay meel la yiraahdo Coodanle ayaa la isugu waday dadkoo dhan isugu yimaadeen ilaa 2500 oo qoys bay isugu yimid meel yar oo hogoshii ugu dambeysay ku hortay wixii ka dhacay waa bedelada madaxweynaha qaranka ayaa tagay gurmad xoog la baynu sameynay hay'adaha caalamiga aad iyo aad bay uga qayb qaateen وحديت UN يهديت international NGOs بعد كعن في عن كستو قلنا UN تمركي دمبه آخر كي هذا عالم أي مادين هذا أنتي هو الدولة على تعاشي سيف عبنا سجع عبنا إلى هنا ولا قرب قبت أبارتها يبي الآن أو بيدار كل شيء بيقول $1 بقول $10 مريض أيها معلمها كم إذا صوب حي هالجيسة عاصمة ديوان سيرتها dooxa dacar buro bay xidhay habeenkii waxaan ka imid meel lagu macluulayo biyo la'aan jirto oo crisis xoog leh ka jiro wadankayga gudihiisii anigoo 200 kilomitir socon ayaa waxaan u imid biyihii ugu badnaa ee mara meel oo maraya oo gaarigayga mari kari waayay gawaarida kalena xidhanta marka waa ayaan darooyin waxyaabaha in haysta weeye biyahaas xooggaale galbeedka roobab ka daay bay ahaayeen ilaa dacar bay marayeen ilaa 150 kilomitir in ku siman ayay marayeen dooxay marayeen waxaanu heli kari lahayn inaynu sameeyno inaynu biyaha manage karayno xidhanno waa muhiim weeyaan inaynu runtii iska kaashano qolyahan deeno soo gurmayayna aynu iyagana dee la sheegarayno laakiin waxa la doonayaa sida wasiirku sheegay waxa weeyaan inaynu inagu marka hore isku tashano sidaa maaha inaynu isku tashano oo inagu balaan kala nimaadno oo kartideena lahaano abaartan way soo noqotay wax badan bay ugu soo noqotay in badan bay dhibaatada u aragnay tii ugu dambeysay dee waa ogeydeen wax badan bay yeeshay xoolihii waa xoolihii ka dhamaysay maxaa magaaladuna dee way dareemaysay runtii oo xagga dhaqaalaha iyo xagga dee dhibaatooyinkii badan ay saamaysay waa bay oo saamaysay xukuumadahana runtii culays badan baan ka soo fuulay oo waxa weeyaan diiwaan weyn ka gurmanay waxaynu u baahannahay inaynu isku tashano qorshaha la nimaadno
dowladda ahaan iyo xukuumad ahaan lala yimaado qorshaha idina aan lagu hogaamino oo dee wixii fikradaha qabtaan lafteeda ka wada sheekeynaa idiyooyinka laakiin bahashaas abaarta ah markaynu inagu isku tashano baynu heli karnaa qolyaha kale ee dee nala jooga imikana aynu la kaashan karnaa iyaguna way naga caawin karaa wixii maqanaysa laakiin waa innaga inaga bilaabantaa wixii inagu kolba aan la nimaadnunba wax aynoogu daraya oo xaqiiq weeyaan taas inaga intay noo wadaartaan intay beeray noo qodaanay dhulay noo xidhaanay xoolay noo dhaqaan kaalay oo cunayno odhan maayaane haddaynu inagu xoolihii dhaqanno oo dhulkeenna ilaalino oon beer sii qodanno dee waa laynala habayni waa laynoogu dari dee haddii kala dilaal iyo meelaal iskaba meenaysan iyo marhaanna ishaa dambana faraheedna isgaadhiyo labada nina timirta watay awr ku watay isku sheekeynayo midna xagga horu ka qaadaa midna xagga dambu qaadaa haa labadoodii gacmood baa isgaadhay war menaga waa istaabanay buuli saasaynu isu taabanaynaaye dadkii aqoonta lahaa baynu nahay bulshadeennu meeshay marayso aan darisno. Thank you on the successful election and also on the effective response to the severe drought affecting Somaliland so far. So it's a great pleasure to be here today and for the launch of the Somaliland Drought Impact Needs Assessment. Indeed, like while the humanitarian situation remains deeply concerning in Somaliland, the government and there is still a need of support from all the actors in order to avoid a further deterioration of the situation and also to avoid further suffering of the population. The government of Somaliland is willing to ensure that the underlying cause of the impact of the drought and the vulnerability are addressed in parallel. And in this context, the government of Somaliland has requested the support from the UN, the World Bank and the EU in order to apply a methodology which is recognized globally in order to identify, based on evidences, the impact of the drought and the need in order to facilitate the recovery and to further build resilience to shocks. And so today we will be doing the inception or the induction meeting, so to go through this methodology. And the assessments which will be done will provide the basis to define a resilience and recovery framework, which will provide specific recommendations for future investment in the short term, medium term and longer term. And we hope that this will help for the successful implementation of the second national development plan of Somaliland, and it will contribute to it. So. Welcome everyone. It's a great pleasure to be back in Hargeisa. Excellencies, Mr. Ministers, Mr. Minister of Water, it's great to have you all here and see your leadership on this critical issue that we're trying to tackle today. Let me first of all also congratulate to a successful election, and we look forward to work with the incoming cabinet as well as we've done with the previous one. It's also great to see the many construction and hear the many construction sites around Hargeisa. It's a good sign of economic development and progress. Congratulations on that as well. Sometimes when driving to Hargeisa, one can forget how challenging life can be in the drought-affected areas, in the more rural areas here in Somaliland. So it's a good reminder that there are two sides of the same coin. And we're tackling today the issues and challenges that the rural areas are most affected by. I've been coming to Somaliland since 2012 when the last drought hit Somaliland, and I will not forget the cries for bio when we were driving to Sela and the people were running when they saw the cars. We had a truck full of water with us, but I will not forget that, and I hope we can today add one step that those cries are not heard as often as they've been in the past. These recurrent and cyclical droughts that have hit Somaliland and the Horn of Africa over the past decades have too often turned to famine, have too often had too severe impacts on the vulnerable communities here and across the Horn. And we hope today that we can, with our limited means,
add to the progress and the successful challenging those impacts across the Horn. I want to recognize also the leadership of your government who have acted swiftly and declared this a serious situation back in November. It's great to see your leadership on tackling these issues with the support of the partners, and we hope we can add to this support in tackling those issues. We need to identify what investments we need to take to get out of these protracted cycles of the drought and reduce the impacts of these droughts on the vulnerable communities. For this, we need to understand the structural deficiencies that hamper the responses and increase the impacts. We need to understand what the climate-related impacts are and how we can minimize those shocks. The DINA and RRF that we're today trying to, through a workshop, disseminate widely how that global methodology is applicable to the context in Somaliland. We're very glad that you're all here to help us in trying to get at the analysis, but also translate that analysis into a recovery strategy that we hopefully can discuss with you in the next year. Distinguished colleagues, I would like to take full advantage of speaking after His Excellency Mr. Minister and my EU and World Bank colleagues, because they basically said it all, and I wouldn't want to repeat issues that they have already covered. The only point I would like to underline is that for me personally, being here today is a strong proof of the leadership and trust of the government of Somaliland in its capacity and its ability to leave behind the vicious cycle of recurrent disasters. There are things we can change, there are things we cannot. We cannot change the climate, but we can support Somaliland in its efforts to prevent climatic shocks from becoming famine. And this is what this exercise is all about. I said I will not repeat what's been said, but let me underline that it is indeed based on the globally proven methodology there is being